To watch our safety procedures video. At this time, headsets connected to a portable electronic device must be removed. Please note that the exit sign on this aircraft are identified by a green symbol. The arrows indicate the direction to the exit. If you need additional information, please refer to the safety features card located in your seat pocket or magazine rack. Welcome aboard Air Canada. Bienvenue à bord d'Air Canada. For your safety and comfort, we ask that you pay attention to this short video. Join us as we take you on a magical journey. Pour votre sécurité et votre confort, soyez attentifs à cette courte vidéo. Joignez-vous à nous et prenez part à la magie. Veuillez ranger vos bagages dans le coffre supérieur ou sous le siège devant vous. Please place baggage in the overhead bin or under the seat in front of you. In preparation for takeoff, make sure you're comfortably seated with your seat back upright and tray table stowed. En prévision du décollage, prenez soin de vous asseoir confortablement, de redresser le dossier de votre siège et de ranger la tablette. Vous devez porter votre ceinture lorsque la consigne des ceintures est allumée, mais nous vous suggérons de la porter même lorsque la consigne est éteinte. You must wear your seatbelt when the seatbelt sign has been turned on, and we suggest wearing it even when the sign is turned off. Attachez votre ceinture et ajustez-la autour de vos hanches. Pour la détacher, soulevez la partie supérieure. Fasten your seatbelt by adjusting it around your hips. To release it, lift the upper portion. Seatbelt and no smoking signs are located throughout the aircraft. Please comply with them at all times. Des consignes de ceinture et d'interdiction de fumer se trouvent à différents endroits dans l'avion. Veuillez les respecter en tout temps. Il est interdit de fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques ou de consommer son propre alcool à bord. It is prohibited to smoke, to use electronic cigarettes, or to consume your own alcohol on board. Your portable electronic devices must be set to airplane mode until an announcement is made upon arrival. Les appareils électroniques portatifs doivent être réglés en mode avion jusqu'à l'annonce à ce sujet à l'arrivée. If your device falls into your seat, do not move your seat or try to retrieve it yourself, as it poses a fire hazard. Notify your cabin crew immediately to ensure its safe retrieval. Si votre appareil glisse dans votre siège, avisez le personnel de cabine immédiatement afin qu'il le récupère en toute sécurité. N'essayez pas de le faire vous-même et ne bougez pas votre siège, au risque d'un incendie. En cas d'urgence, posez vos pieds à plat au sol et appuyez le dessus de votre tête contre le siège devant vous. Ou bien, penchez-vous et appuyez votre tête et votre poitrine sur vos cuisses. Ensuite, saisissez vos chevilles ou passez vos bras sous vos jambes. Should an emergency happen, place your feet flat on the floor and top of head against the seat in front of you. Or rest your head and chest into your lap. Grasp your ankles or wrap your arms under your legs. The illustrated card in your seat pocket or magazine rack explains the many safety features of this aircraft. Please review it sometime before takeoff. La carte illustrée placée dans la pochette ou le porte-revue près de vous explique les nombreuses mesures de sécurité propres à cet avion. Veuillez en prendre connaissance avant le décollage. S'il faut évacuer l'avion, laissez vos bagages à bord et suivez l'éclairage au plancher jusqu'à l'issue la plus proche. If there is a need to evacuate the aircraft, leave your baggage behind and follow the floor lighting to the nearest emergency exit. There are 3 exits located on each side of the aircraft. All of these are indicated by a green exit sign. Please locate the one nearest you. Il y a 3 issues de secours de chaque côté de l'avion. Chacune d'elles est indiquée par une enseigne verte. Veuillez repérer celle qui est la plus près de vous. Si la pression de la cabine change, un masque à oxygène tombera du panneau au-dessus de vous. Restez assis. Tirez le masque vers vous.
Utilisez la bande élastique pour maintenir le masque sur votre nez et votre bouche et respirez normalement. Mettez toujours votre masque avant d'aider quelqu'un. If the cabin pressure changes, an oxygen mask will drop from the panel above you. Remain seated. Pull the mask towards you. Use the support strap to hold the mask over your mouth and nose and breathe normally. Always secure your own mask before assisting another person. If there is an emergency landing on water, reach for the pouch under the seat or below the armrest. Remove the elastic band if required. Pull out the life vest from the pouch. Slip it on, fasten the waist clip, and tighten the belt. Pulling the tab will inflate the life vest. You can also inflate it by blowing into the tube. En cas d'amérissage d'urgence, prenez la pochette de gilet de sauvetage sous le siège ou au-dessous de la coudoir. Retirez la bande élastique au besoin. Sortez le gilet de la pochette et enfilez-le. Attachez la boucle de taille et ajustez la ceinture. Pour le gonfler, tirez la languette ou encore, soufflez dans le tube. Ne gonflez votre gilet qu'au moment de quitter l'avion. The life vest should only be inflated as you leave the aircraft. If you need any assistance or have any concerns, please let one of us know. Si vous avez une inquiétude ou besoin d'aide, adressez-vous à l'un de nous. Merci d'avoir choisi Air Canada. Thank you for choosing to fly with Air Canada. Elevate your experience with Genesis. With transparent, all-inclusive pricing and Genesis at